Thank you very much for the invitation, and I hope that what I will say will be of interest and stimulate maybe some debate. Спасибо за приглашение. Я надеюсь, что смогу вас чем-то заинтересовать и, возможно, стимулировать какое-то обсуждение. I will give you some presentation about Senelec and IEC. First of all, a little bit of a definition. What is Senelec doing? And what is IEC doing? Немного рассказать о деятельности Senelec и MEC, и в целом рассказать, чем они занимаются. Senelec is the European body for standardization. Senelec — это европейский орган в сфере стандартизации. Concerning the electrical field. Конкретно в сфере электротехнической сфере. The corresponding mechanical area is called CEN. Соответствующий комитет, который ближе к сфере строительства, называется CEN. The standards that Senelec or CEN issued are obligatory converted into the nations that belong to the European Union. Стандарты, которые принимают CEN и Senelec, обязательно становятся национальными стандартами для стран Евросоюза. The IEC committee is like Senelec, dealing with the electrical part. Комитет Международной электротехнической комиссии, как и Senelec, занимается стандартизацией в электротехнической сфере. The corresponding worldwide organization is for mechanical part is ISO. Соответствующие организации в МЭКе для стандартизации в строительстве являются ISO. The IEC standards are not obligatory, so they're voluntary basis on all the countries that participated to the program of issuing standards. Стандарты МЭК не являются обязательными к исполнению во всех странах-партнерах, то есть они являются добровольными. Is this the... Well, I just make it as a pointer. Here you have a list of Senelec norms that have been issued in the past years. Здесь видите список норм, которые за прошедшие годы выпустил Senelec. They deal with, I can't read from here. They deal with the general requirements of burglar alarm systems. Они описывают основные требования к системам тревожной сигнализации. I will not follow the order there, but I just, since I know them, I'll go by heart. The other item of normalization is the closed-circuit television standards for video applications on security. Также комитет занимается стандартизацией охранного видеонаблюдения. Then again, on the control equipment for alarm systems. А также оборудование для контроля в системах тревожной сигнализации. Then there is a series of standards that deal with transmission alarms. Есть также серия стандартов, которая связана с передачей тревожного сообщения. This series is actually in Europe covered by a directive in the CPD, the so-called Construction Product Directive. Эта серия стандартов попадает под директиву относительно строительных материалов в Европе. All the exhibition here on construction is under the CPD Все, что сейчас здесь составляется на выставке, тоже directive. подпадает под действие этой директивы. Then another series of standards of Senelec is for the social alarms.
Следующая серия стандартов, выпущенных в ЦНРЕК, связана с так называемыми социальными системами сигнализации. Another series deals with the access control. Есть серия стандартов, связанная с оборудованием контроля доступа. And another series deals with the alarm receiving centers. А также серия стандартов по центрам принятия тревожных сообщений. And then, of course, there are some across definitions. Is one the electromagnetic compatibility is the other one, and low voltage. Также есть некоторые общие стандарты, один по электротехнической совместимости, еще один по низковольтному. Of these 52 standards, most of them have been converted into IEC standards. We can go into the other. Из двух стандартов большинство были приняты Международной электротехнической комиссией как мировые стандарты. Yeah. And this has been a process that is fairly new. Yeah, that's it. There you see an example of standards from Europe, from Senelec, that have been circulated around the world through the IEC TC79 Technical Committee. Здесь можно видеть список стандартов, которые через технический комитет 79 МЭК, эти европейские стандарты принялись по всему миру через деятельность этого комитета. Some of the standards have been approved and some are on the process of being approved. Некоторые стандарты уже утверждены, некоторые сейчас в процессе утверждения. But there is already a good example of, for instance, burglar alarm series detectors, general system requirements. Но, например, же есть серия стандартов относительно оборудования для тревожных сигнализаций. There are now worldwide standards. Которые уже являются мировыми стандартами. I think this is important for us European, that the standards that have been developed in Europe are now worldwide standards, so they are valid in China as well as in the United States or South America. Для нас, как для европейцев, важно, что стандарты, которые разрабатываются в Европе, принимаются потом во всех остальных частях мира, в Китае, в Соединенных Штатах, по всему миру. I think we can go to it. You will have this presentation anyway. You can go to the next one, which is the IEC program. Yes. I think it is important to underline that the technical committee TC79 has now started working on new developments, and in this new development there is a leading factor of the European. Важно также подчеркнуть, что ТК-79 сейчас начал работу над новым направлением, в котором лидируют сейчас европейские органы. So there are new standards now coming from IEC with the cooperation of the Senelec people. And these are access control. То есть МЭК сейчас будет создавать новые стандарты, которые разработаны в координации с ЦНРЕК. Это стандарты по системам контроля доступа. Another important series is video surveillance, or what we call closed-circuit television in the old-fashioned way. Другая важная часть этих стандартов – стандарты по охранному видеонаблюдению. The issuing of the standards on video surveillance is quite a difficult task. Создание стандартов по видеонаблюдению является достаточно сложной задачей. Because it is first of all made of
several nationalities. We have Germany, China, Republic of China, Japan, Canada, etc. Это действительно тяжело, потому что в комитете принимают участие органы по стандартизации из разных стран, из Китая, из Японии, из Канады, из Германии. And the difficulty is, as Mr. Van Kampen was saying before, the objective of issuing standards that are under the interoperability, clear, objective achievement. И сложность еще состоит в том, что, как уже говорил господин Ван Кампен раньше, необходимо делать акцент на совместимости оборудования, на интероперабельности. This particularly is a problem when we talk about transmission of video signals and audio signals, of course, as well, but video particularly in a different IP protocol. Эта проблема становится особенно острой, когда мы говорим о передаче аудио и особенно видеосигналов в системах, построенных по разному протоколу. So we have been able to attract the competition. We've been able to attract into the IEC TC79 also industry associations like ONBIF and the SAA. Нам также удалось привлечь к работе в ТК-79 МЭК такие организации индустрии видеонаблюдения, как ОНБИФ, это форум, открытый форум по совместимости IP и видеонаблюдения, и CIA, это ассоциация физической безопасности. Let me quickly explain what the SAA and ONBIF are. There are two industry associations cross countries from Sweden to Japan. Это организации, которые объединяют представителей индустрии во всех странах мира. That have the objective of issuing industry interests. Которые создаются с целью продвижения защиты интересов for the elaboration of protocols on internet, on IP. Для того, чтобы разрабатывать общие IP-протоколы. I think we all remember when we had the fight between the standards of VHS and the beta standards on video tapes. Я думаю, что все могут вспомнить конфликт, который возникал между стандартами VHS и другими стандартами, когда еще были видеокассеты. And I hope that I will be able to not duplicate that expensive exercise of having two different standards in the market. Я надеюсь, что нам не придется повторить такую ошибку и не придется снова создавать разные стандарты на рынке. I would like to close my presentation with a very short view of what could happen in the future. Я хотела бы закончить свою презентацию коротким таким взглядом на возможное будущее. I think the security industry is turning into a completely new world. Мне кажется, что индустрия безопасности превращается в What I'm saying is, in a nutshell, that the new systems in a few years will be made of video intelligent video detectors, I would call them. По сути, я хотела бы сказать, что через несколько лет я предвижу, что системы видеонаблюдения, вообще системы безопасности будут состоять из датчиков на основе видеоанализа. Connected through IP protocols, wireless. Которые по IP протоколу, по беспроводному. And being
concentrated into alarm receiving center. Будут передавать свои сообщения в центр принятия сообщений. That Mr. Valcampo said will be monitoring alarm receiving center. They will be monitoring alarm receiving Которые, как center. уже сказал мистер Валкампо, будут центрами мониторинга сообщений. And that means that they will be into a fully interoperable system, also able to give actions and take the lead in emergencies. То есть это означает, что в системе, которая будет состоять из полностью совместимых компонентов, такая система сможет не только принимать сигналы, но и реагировать, принимать какие-то действия. So my wish is that the Ukrainian industry is aware of this very fast move, and I hope that you will catch the opportunity of this new market. Хотелось бы, чтобы украинская индустрия безопасности тоже понимала эту тенденцию и чтобы она смогла в эту тенденцию влиться. Thank you. Спасибо.